everyone, my name is Shabnam. In this lesson, we try to learn the best conversation, the best sentence in Persian. For example, hello, we say salam. Hello, hello, salam, salam. Mother, مادر مادر. For example, hello mother, we say in Persian سلام مادر سلام مادر. Dear means John or June. John is formal but June is informal. For example, hello, dear mother, but in Persian we say Salam, Maman Jun or Salam, Madar Jan. Daughter, دختر دختر. Heart, دل دل. To miss someone, but we say in Persian دلتنگ شدن دلتنگ شدن. Father, پدر or baba. پدر is formal, baba is informal. For example, hello father, but we say in Persian salam baba. Hello means salam, father, baba. Salam baba or hello father. They, آنها آنها. Where کجا کجا or who is informal. This, in. For example, this is car, but we say in Farsi in machine است. This is car. How are you? حال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ You, formal or شما شما. Well or good, خوب خوب. I or man. Yes, but in Persian we say آره آره. Grandma, مادر بزرگ مادر بزرگ. For example, سلام مادر سلام مادر or hello mother, we say سلام مادر or سلام مامان سلام مامان. For example, hello daughter, we say in Persian سلام دختر. Hello daughter, hello, we say سلام daughter دختر سلام دختر. Hello father, we say in Persian hello father, hello سلام father پدر سلام پدر or سلام بابا. سلام بابا is informal. How are you? حال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ Well, خوب خوب. Contract
form example. In Persian, I am, we say من هستم. من هستم. For example, I am well, we say in Persian من خوب هستم. من خوب هستم. Are you Daniel? دانیال هستی؟ Are you Daniel? دانیال هستی؟ Where is he or where is she? In Persian we say کجا هست؟ کجا هست or کجاه؟ کجا هست؟ کجاه؟ We are heavy-hearted. We say دلتنگ هستیم. دلتنگ هستیم. We are هستیم. How are you? چطور هستید؟ چطور هستید؟ They are home. آنها خانه هستند. آنها خانه هستند.